Yes, oli live ku Map Media TV. Oli live ku Map Media TV nange Rwanda Transport. Tulina mukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert press conference wano Makerere Kavule. Sanobian ogamba atya. Simanyi oba eddoboozi kwererere kiriya. I need your comment. Eddoboozi sound ali atya. I need your comment sound ereeta ekifaananyi kiri kitego munange ali ku Map Media TV nange Rwanda Transporter. Okay. Subs wa Bobby nkutumiddeko nnyo. People power, our power. You are all welcome to this presser. And yes, indeed, it's a presidential presser. And before we get started, okay, then National Unity People Power Anthem, and it will be followed by a prayer. Honorable Mwanga Chivumbi will lead the prayer. So let's go straight with the national anthem. Oh, Uganda, may God we lay our future in thy hand. United, free for liberty, together we always stand. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, wear the victor's crown in a new Uganda. Olutalo nga luwedde, tuliyambale engule, tuliyambale engule, tuliyambale. Camera is very far. That is where we are. Mr. Joe ogambye kamera eri wala naye okusinzira ekifo kinene tetuyina bwe tusobola kuzinana wali naye nkiwa zoom evuddeyo bulungi nnyo. Oli ku Map Media TV, Map Kabwejombera. YouTube bw'olaba ekifaananyi wano nga kikusumbuwamu ku Facebook ogenda ku YouTube nayo kwetuli Map Media TV. Amen. Thank you. You may have your seats. Today in our presence we have different leaders. The President himself, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. We have our Deputy Presidents and also our Deputy from Central Region, Honorable Matthias Mpuga, and also the Leader of Opposition. We have Honorable Nambeshe, Deputy President, Eastern Region, and our cow. We also have senior comrades within the party, Honorable Medat Segona and the Senior Council. We have Honorable Mwanga Chivumbi. We have our party treasurer, Honorable Zake. Our Sabakunga, Sabakunzi, Chairman Nyanzi Muntu wa Watu. Then amidst us we also have different leaders. Oh, I had forgotten, forgive me. Honorable Betty Namboze, Teddy Namboze. Yeah. And the Secretary General, David Louis Rubongoya.
Yeah, we also have amidst us different leaders from local councils, spokespersons of these councils. We also have our mayors. Can you stand up for recognition? Yeah. Our speakers. People power. Our power. People power. And all local leaders from the councils. Could you please stand up for recognition? People power. Our power. People power. And I would also like to welcome the Fourth Estate for being around, and also Honorable Kawuye Frank. Oli ku MAP Media Today TV is nange rather Rwanda different. It's Transporter. not the ordinary presser. And without wasting much time, I would like to welcome the President, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, to come and give his report to you people. Yes, President's speech sharing yaddako okwogera mu kadde kano kennyini tekibangawo President kusookera ddala okwogera soka tumuwulirize. Ladies and gentlemen, thank you, Comrade Nubian, and welcome, brothers and sisters. Honorable Kawuye, you are welcome. When I tell people we are international, they tend to argue with us. I hope they won't be arguing anymore. Welcome, friends from the media, the foot soldiers, and everybody else. Now, friends, today I will be addressing you on 4 issues. I want to address the issue of our missing persons and the sanctions that are falling. I want to address another issue on the supplementary budget, and I will also address the controversy that was generated by regime propagandists trying to take the interview that I had recently in BBC out of context. First of all, I am back in the country from a long trip, and I thank God that all went well. I want to remind the nation that we are still firmly pursuing the issue of our missing people. More than 18 families are missing their people. People were abducted, they continue to be abducted, but most importantly, there's a group of 18 people that are notoriously missing, that include comrades like Chibalama and many others. We thank the people of Uganda that have relentlessly demanded for those people. We want to thank our parliamentary team led by the noble Honorable Matthias Mpuga for pushing so hard on that line. Oli ku MAP Media TV. The regime is at crossroads. You saw Madam Wangadia dismissing the issue and also complaining that we have refused to take this issue out of the media, out of public domain. We shall not stop. We want our people back. You also saw that in its desperate attempt to divert us, the regime, through their RDC in Kayunga, paraded a fake Martin Lukwago, claiming that Martin Lukwago, who has been missing for more than a year, had shown up. Of course, the wife of Martin Lukwago and the children dismissed this fake man. That was not Martin Lukwago. The regime fell flat on their face. We are informed that they are holding on to that man, but the same thing, the same story, as all of you remember, that the military spokesperson presented a man that was burnt, but this time having compromised him to lie that we are the ones who burnt him. We continue to demand for our people. And yes, it is for that reason that we have been moving the world over, calling upon all allies of Uganda in the West to take this gross human rights violation very serious. Thank you very much, man. So, ladies and gentlemen, just to remind you, we have the opportunity to document gross human rights violations that happened before, during, and after the 2021 election. And yes, we have a film, a documentary film that brings the real picture of Uganda to the international community.
Not only that, but we have been knocking on various doors, demanding that the United States, the European Union, and all these other democracies across the world stop dealing with General Museveni as if they're dealing with a legitimate leader. We have singled out those regime people, the high-ranking military officials and officials in other institutions that are involved in gross human rights violations for targeted sanctions. I am happy to report that on top of people like Kari Kaihura, on top of people like Abel Kandiwo and Eweru, recently, Biabashaija, who hates prisons, was sanctioned. Now these sanctions, what do they mean? These people steal money, taxpayers' money from Uganda, and they are rich, they invest this money abroad. That's where they go for medical treatment, that's where they take their children for all that they need. And yes, they treat Uganda as a cemetery. But gladly with these sanctions, they and their families are sanctioned. They are not only blocked from traveling to those countries, but also their wealth is confiscated. On that list, there are notorious human rights violators like one Christopher Damolida. Most of you that have been arrested and taken to CMI, you know the role that Christopher Damolida is playing in abducting and murdering our people. So we know that on that list, we have Christopher Damolida, we have people like Rugumayo, we have people like Namanya Napoleon, and all top and middle level, officers in Museveni's government. We are focusing on them, and we are calling on the international community to sanction these people. Probably when they know that there are repercussions for their actions, they will stop these gross human rights violations. Ladies and gentlemen, another issue I want to address is the recently passed supplementary budget. The regime pushed through their majority in parliament for an additional 3.5 trillion shillings. Now what is this money for? This money is going to be spent on laughable things, among which are 2.7 billion for supervising the Ghost Lubowa Hospital project. All of you know so much of our money has been stolen through that fake non-existent project. But as if that's not enough, there has been 2.7 million given to supervise that project that you all know does not exist. There is 45 billion shillings put aside to buy a banana peeling machine. 45 billion shillings. There is 30 billion shillings put aside to help artists and musicians. Now, I am an artist, and I'm not only knowledgeable but concerned in this area. I know that we as the entertainment industry, we need support, but the support is not handouts. We need the policies that will make even the artists in Kabongo, in Kabera Maido, in Gomba, in Rushere, to benefit from a good system, not handouts. I've told my fellow artists time and again that they should not be reduced to beggars. But many of them were arguing that I am bringing politics into music. And they are saying that we should separate music and politics. I want to reiterate my points again, that politics, among other things, is concerned with slicing the taxpayers' money and apportioning it to different things. So this is how taxpayers' money is being apportioned. Artists have been demanding for a copyright law that will make sure we have policies that will protect artists, not giving them money. But this time around, because General Museveni believes in patronage, he believes in bribing, he has put that money aside, which money I am even sure is not going to reach the artists. The artists are only being used to steal money. And before long, you will see fights in the industry.
you'll see divisions in the industry, and yes, you'll see so many of them silenced and compromised to support the regime because they will have committed crimes relating to corruption. Now, that is not the problem. The problem is here. First, there's a problem that out of that 3.5 trillion, 418 billion is going to Museveni's house. Now, this is a man that is already spending 2 billion shillings every day. However, that is not enough. Museveni needs another 418 billion to spend some more. Now, an even bigger problem comes here. On top of the 3.5 trillion, there was an addendum of 55 billion. Now, this sounds like a scandal, and it was important that I communicated to you, ladies and gentlemen. You remember that in the past supplementary budget last year of 77 billion, members of parliament were each bribed with 40 million shillings. Many of them denied it, but yes, some of them actually spoke the truth that they were given that money. This time they are giving every member of parliament 100 million shillings as a bribe to pass that supplementary. Let me repeat it for clarity. This time the regime is bribing every member of parliament with 100 million shillings of taxpayers' money in order to pass this supplementary budget. Now imagine 55 billion shillings just going out to members of parliament as a bribe. I want to use this opportunity to warn our members of parliament that we know about this and we have broken the news to the population. I have said it many times and I'm saying it today that I will always tell the truth and I will not defend or protect anybody that gets involved in this grand theft. We'll get details and maybe among questions. I'm very glad to have our Minister for Finance here, and it will be a great thing if we would get opportunity to answer a few questions from you. But with that state of affairs, with the way our taxpayers' money is used, now you know, ladies and gentlemen, why our roads are in such a bad state. Now you know why our schools are in such a state. Now you know why the regime is trying to silence us. Now you know why the regime is trying to bring all manner of diversions in order to cover up for that. Now finally, ladies and gentlemen, I also want to take this opportunity to respond to the deliberate twisting of my comments during a BBC interview that I had in London. You heard regime propagandists have been trying as much as possible to twist my words, and I'm here to clarify on those words. First and foremost, my words were taken out of context on that BBC interview by those propagandists. I was in the United Kingdom after 10 years. Many of you already know that in 2013, I was banned from the UK for life, never again entering the UK because of the lyrics in one of the songs that I did. And in those lyrics, yes, I took responsibility because I actually called for the banning and killing of all homosexuals. I took responsibility, and yes, during that interview, I communicated that people grow and transform. And as a leader, I transformed from calling for the death and killing of people that differ from me. Regime propagandists tried as much as possible to twist my words, but again, still stand by my words because I am a leader. Which leader wants to be a leader of all people in the population, even those that are not like me? So I'm not calling for the killing of anybody. My check 1, 2. So I am not calling for their killing. I also want you comrades to know that this issue has been turned from a moral issue to a political issue.
The gay issue is used by Museveni's regime to play politics, and it's a political weapon. Now, you remember that he's the one that broke the law in 2014, and then through his proxies like Andrew Mwenda and Fox Odoi repealed the law again. Now, whenever Museveni sees that he has no popular or political support, he picks up on something that he thinks will build him once again. You have seen him trying to use it against him. He continues to use it shamelessly. It's the same Museveni that tries to hook on our morality and on the children and to say it's in protection of children. But you all know that in the schools where our children are getting problems, who is the head, the Ministry of Education? That is Museveni's wife. The same challenge has been faced by many people who are raped and sodomized in CMI. We have had many cases of men that are arrested, tortured, and raped/sodomized in CMI under the watch of General Museveni. However, he again tries as much as possible to twist it around to blame it on opposition. Yes, I also mentioned when I was asked about some of my MPs that work with Museveni, and I said, some of my MPs work with Museveni. Don't you know them? Don't you know that some of my MPs work with Museveni? Do you want me to mention them? You are mentioning them around Kagabo Amwe. Doesn't he work with Museveni? Isn't Jimmy Wanga UP? Doesn't he work with Museveni? Some you know them, some you don't know them yet. Thank you very much. Basebo ne banyabo nsanyusa okufuna omukisa guno okwogerako namwe. Njagala okwogera ku nsonga nnya zokka. Ensonga esooka ey'abantu baffe abaawambibwa, abaasibwa, abataalikako. Tukyabanja abantu baffe, tetunalekeraawo. Abantu baffe baabuzibwawo. Njagala okwebaza parliamentary team yaffe ekulemberwa Honorable Mpuuga olw'okuteekawo amaanyi mu parliament okubanja abantu baffe n'okugifuula ensonga eyo ey'okubanja abantu baffe, era tetugenda kulekeraawo. Mukirabye nti kati regimu ya Museveni eri mu kankana temanyi kiddako. Tubabanja abantu baffe oba balamu oba bafu. Bwe baba balamu nga Honorable Segula bwe yatugambye nti abamu alina information tibabakulamu amaaso, tubaagala wadde tebalina maaso. Oba mwabatemako amagulu tubaagala. Oba bafu mutuwe emirambo gyabwe tugiziike, famire zaabwe zitegeere nti abantu baabwe baafa. Ekyo muzze mulaba nti ne mukyala Wangadi alina okuba nti yakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu, ate naye akumpulaininga nti ensonga y'abantu abaabuzibwawo tugiremeza mu ddiro. Ensonga eno tegenda kuva mu ddiro okuggyako nga mutuwadde abantu baffe oba balamu oba bafu. Oba bafu mutuwe emirambo gyabwe. Era nabo omuliro baguwulira abasebo ne bannyabo. Y'ensonga lwaki batandise n'okuleetayo abantu ab'ebiwaani. Mwalabye nti baleese omusajja gwe bayita nti ye Martin Lukwago. Ne bagamba omuntu aba NUP gwe bagamba nti yabuzibwawo wuuno. Omusajja naye najja n'agamba nze Martin Lukwago. Paka mukyala wa Martin Lukwago yennyini bwe yavuddeyo n'agamba nti ono si ye bba wange mumanyi. N'abaana ba Martin Lukwago ne bavayo ne bagamba ono si ye taata waffe tumumanyi. Kakati tukyabanja abantu baffe. Eyo ensonga ekutte nnyo. Twebaza Katonda nti twasobola okudocumentinga ebintu bino okumala ebbanga ddene basebo ne bannyabo. Ebikolobero Museveni byabadde ng'akola bibadde tebimanyibwa mu nsi yonna. Naye buli kye yakolanga okulonda tekunnabaawo, okulonda kugenda maaso n'okulonda nga kuwedde, byonna twabidocumentinga era firimu eyo etambudde ensi yonna. Era tufunye omukisa okulaga ensi yonna ebikolobero bya Museveni. Omwono mukisobodde n'okukonvinsinga amawanga gabadde gavugirira Museveni ssente, mujjukira World Bank yamusalako ssente, kati n'olwaleero batandise okuteeka natti ku bantu kinnoomu. Ng'oggyeeko bakayiwula bye baakola era ne bateekebako natti ba Erweru ne ba Abel Kandiho, kaakati byabasajja akulira amakomera naye ateekeddwako natti. N'ate tetwagala oyo yekka, twagala ne Christopher Damulira yali akulira crime intelligence naye asibweko natti ye ng'omuntu
kubanga etteeka ly'eddembe ly'omuntu liraga nti omuntu oyo yennyini ayenyigidde mu kutyobola eddembe ly'omuntu omusango guba kuye ng'omuntu. Twagala batagetinga ebbo nga bo n'amanya Napoleon, Balugumayo n'abalala abali ku toopu ne mu makati awo abawamba n'okutulugunya n'okutemula abantu. Twagala basibweko natti. Natti zino zitegeezebwa ki? Zitegeeza ki? Natti zino si za kugaanibwa kuweebwa visa, no. Bano abasajja babba ssente wano naye bazigulamu bya bugagga e Bulaaya. Balina ebyobugagga bingi mu Amerika ne Europe ne walala wangi nnyo. Naye mu natti zino kitegeeza nti basibwako envumbo bo n'abaana baabwe ne famire zaabwe. Si butadda buzza Amerika oba Europe kyokka, naye n'ebyobugagga byabwe biboyebwa. Ng'ebyakayihula bye byawambibwa, ng'ebyerweru n'ebyakandyowo bye byawambibwa, n'ebyabasajja byawambibwa, naye kennyini n'abantu abamwetoolodde nga kwotadde ne famire ye. Twagala ensonga y'emu etuuke ku Damulira Christopher, etuuke ku Napoleon n'amanya, etuuke ku Lugumayo n'abo bonna abenyigira mu kutuwobola eddembe ly'obuntu. Twagala Museveni atuuke ekiseera nga bwagamba nti gwe Kandiho genda otemule abantu, nga Kandiho akirowoozamu ye ng'omuntu. Twagala abo abantu bennyini abenyigira mu kutemula abantu baffe bennyini bakwatibweko. Tujja genda tubanoonya mpola mpola paka we tunatuuka ku Museveni yennyini ne mutabani we. Ensonga nga ngimaze bassebo ne bannyabo, njagala okwogera ku nsonga ya supplementary budget oba budget empya ey'ennyongereza eyayisiddwa mu Parliament nga Museveni yeeyambisa ennamba ze z'alina ez'ababaka. Mwawulidde mu mawulire Parliament yayisiza budget endala ya trillioni 3.5. Trillioni 3.5 ze billioni 135 ze milioni 3.5. Ezo sente zayisibwa okola ku nsonga Museveni yagambye nti nkulu nnyo. Mwezi ensonga nga mwemuli billioni 2 mu milioni 7. Ezo nga za kugenda kulambula ku project ey'eddwaliro etatandikanga etaliyo, naye okugenda ogirambula bayisiza billioni 2 mu milioni 7 ze milioni 12.7 kugenda kulambula ku project etaliyo. Omwo mwe muli billioni 45 nga zino za kugula kyuma kyakuwaata amatooke, nga mwe muli billioni 4.18 ezo za kwongerwa maka ga Museveni azikozese. Jukira omuntu gobongera sente zo already alina budget ya billioni 2 buli lunaku akozesa milioni 12 naye tezimala, bamwongeddeko billioni 4.18. Ekyo kyandibadde kikyali awo, ne bayisiza ne billioni 30 nga za kuwa bayimbi. Okumala ebbanga ddene abayimbi babadde bakalira ekintu kimu, copyright law oba etteeka erikwatagana ku biyiiye, nga tulowooza nti nga mawanga gonna agaakulaakulana Nigeria, South Africa, America, gavumenti ekwata sente n'eziwa bayimbi, wabula eteekawo amateeka agabakuuma agamakinga sure nti bafuna mu mulimu gwabwe, nga n'omuyimbi ali ekalamoja, n'omuyimbi atamanyi gavumenti officer yenna, n'omuyimbi agenda okujja emyaka 10 oba emyaka 2 agenda kufuna mu nkola ya gavumenti eriwo nti omuyimbi abeera defended, abeera protected. Bwati abayimbi obuzibu bwe bafuna nti gavumenti policies eziriwo teziba protectinga, emisolo gye babateekako giri waggulu. Ebyuma bino bye tukozesa biriko emisolo mingi, naye gavumenti singa yateekawo policies nesala emisolo ku byuma bino, nesala emisolo ku bintu aba artists bye bakozesa ebyuma bya studio, art industry yandi developing. Naye kubanga Museveni ye akkiririza mu kugulirira, afunamu abayimbi batono n'abayita abawe sente, first of all bazirye babeere n'omusango gwa corruption nga tebasobola kukwasamya kamwake kwogera ku kikyamu. Bwati bwe yakoze, maze ebbanga ng'asaba bayimbi bannange obutabeera babbeega, obutabeera basabiriza, wabula bateekebwawo amateeka agabafuula nabo boosi bo n'abaana baabwe n'abazzukulu. Muwulidde bayimbi bannaffe bangi nga babadde nga bakaaya nabagamba Bobi Wine aleeta ebyobufuzi mu music, twawule music n'ebyobufuzi. Naye nga mbadde nga mbagamba nti politics kyeki,
politics y'entematema ya ssente z'omusolo, entematema y'ebyobugagga by'eggwanga na kigenda kukola kitya. Kati yeno entematema bakozesa bano okubba, kubanga buno obubbi guno munyago. Abayimbi tebeetaaga ye copyright law, teweetaaga bagulirira, teweetaaga bawa ssente, just weetaaga kusapootinga ebirowoozo ebibasula. Kyanaku si kye kyakoleddwa, era mwalabye nti biliyoni 30 ezono ssente zizimba eddwaliro erisinga erya Kiruddu nga pyanga kuliko n'ennyumba z'abasawo. Kaakati bayimbi bannange mwalidde eddwaliro ly'eKiruddu ddamba, tubayozaayoza. Nenjagala okubategeeza nti tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa basenga bammwe ne bannyinammwe basobole okufuna obujjanjabi obulungi. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa enguudo zammwe zitereere. Tewali muwendo gwa ssente gwe bagenda bawa abaana baabwe bammwe basomere mu masomero amalungi. Wabula ssente y'omusolo erina kukola ebyo bigenda okutaasa gwe artist ne bali banna abalala, kubanga ba artist tuli banjawulo mu society. Museveni agulirira abayimbi kubanga amanyi Bobi Wine yava mu bayimbi, era kisoboka okusitulayo omuyimbi omulala. Ayagala abayimbi bonna abazibe omumwa, era buli muntu akulisa embuzi aba akutaddeko akakwate nga tokyasobola kwogera amazima. Ndi musanyufu nti tulina aba artist bangi abaagala okutunda obwongo bwabwe. Mbasaba nammwe muleme kutunda bwongo bwammwe, kubanga bino bali mubasasula naye bagula biseera byammwe bya maaso na by'abaana bammwe n'abazzukulu. Mutematema y'essente z'omusolo bassebo ne bannyabo, kibalaga lwaki enguudo zaffe ziri mu mbeera eyo. Kibalaga lwaki amalwaliro gaffe gali mu mbeera eyo. Nti Mwami Museveni omulamwa omukulu kati gwakwekumira mu buyinza, si kutereeza mbeera mu Uganda oba bulamu bw'abantu. Pozi n'ensonga esemberayo ddala bassebo ne bannyabo ndyoke twaniriza ebibuuzo ebimu, ye interview yange gye nakoze ku BBC eyakyusiddwa nga baagala okubuzaabuza ebigambo byange bitegeeze ekirala. Munsonyiwe, waliwo kyesogeddeeko era bakyenzijukiza ssebo webalenyo webalire ddala ku bubbi obwo, ate sikando ekyasinze mbadde sijogeddeeko ku ssente ezo triliyoni 3.5 ng'oziguddeko, ate bayontaddemu ennyongeza endala ya biliyoni 5.5. Ezo zaaki? Ebiliyoni 5.5 bassebo ne bannyabo nazo zaaleeteddwa nga zo zaakugulirira ba MP. Buli MP mujjukira nti ku supplementary y'omwaka ogwayita era twakyogerako eya biliyoni 7.7 baakwata emiliyoni 8 ne baziwa buli mu MP okuyisa ssente ezo. Muzijjukira bulungi nnyo. Abamu baazegaana, abamu ne bazikiriza. Kati ku mulundi guno buli MP baamuwadde oba baamuteereddewo miliyoni 10. Nkiddamu buli mu MP okuyisa ssente zino, kubanga mumanyi tezina mulamwa, kubanga bamanyi nti za bubbi. Naye ba MP nabo okubeera part of this theft, nabo okubeera abamu mu bunyaguluzi buno, buli MP bamuwadde oba bamutaddeko omutemwa gwa miliyoni 10 ze miliyoni 5.5 kwega mu bufunze amala ze biliyoni 5.5 mu bufunze ge malwaliro g'Ekiruddu 2 bagawadde ba MP bagalye basobole okusirikira ensonga eno. Njagala okutwala omukisa guno okuwoninga ba MP baffe bonna nti buno obubbi twabutegedde, ne zino ssente twazitegedde Museveni yazireese zisobole okubasirisa. MP eno wa National Unity Platform oba ow'enkyukakyuka oba yena agamba nti akolera abantu, twagala okulabula nti twenyigira mu bubbi buno kubanga tujja kukulabisa. Nze nga mbagamba kisigenda kusiriikirira oba kubikkirira kintu kyonna kinyigiriza abantu baffe. So ensonga eyo tugyogedde, tubasaba nammwe mutandikire okwo okunoonyereza, mwe bannamawulire nammwe bannayuganda bannaffe abali eyo. So ensonga esemberayo ddala y'ensonga ya interview yange gye nakola ku BBC. Abapropagandisi ba regime ya Museveni gye baayagala okukyusa ebigambo byange ate okubivunula ekifulaninge. Mwenna bali wano mumanyi nti nagenze e Bungereza omulundi ogusooka
mu myaka 10. Mu mwaka gwa 2013 nateekebwako natti n'emperebwa obutaddamu kuyingira mu ggwanga lya Bungereza n'amawanga amalala gonna olw'akayimba ke nayimba. Akayimba ako nga kagamba nti nno abali b'ebisiyaga bonna bakwatibwe bakumweko omuliro battibwe. Oluvannyuma lw'ebbanga eryo era bambuuza ekyo ne baŋŋamba nti ssebo ekyakugobesa mu ggwanga bangobayo emyaka 10 maze emyaka 10 nga singira Bungereza era kyanneetaagisa kugenda mu kooti nefuna lawyer njagala okubaza abalawyer bange ab'Ebungereza n'abaali bakwatagana nabo wano namala genda mu kooti ne balyoka bajjawo nati eyo naye bambuuza ekibuuzo ku BBC ne bagamba we grow and transform abantu tukula. Bwe nayimbira oluyimba olwo ne ŋŋamba babatte bonna bonna nali muvubuka muto nga n'omusaayi gwange gukyawaninga very fast. Naye ekyo okukyuka okwantukako nti ng'omukulembeze kati kyasobola gamba nti abo mubatirewo. Lwaki? Kubanga omukulembeze ndi mukulembeze w'abantu bonna benzikiriziganya nabo ne besikkiriziganya nabo. Era ng'omukulembeze ne bagamba tukula ne transforming. So ebigambo byange ne kati wano nga tuli waka nsobola ekibagamba bulungi nnyo nti ng'omukulembeze tusobola kubeera president n'ogamba kakati abo mubakwate mubakomeko omuliro. Ndowooza ogwo gwali mulembe gwa Kabaka Mwanga. Naye era mu mbeera y'emu njagala okwogera ku nsonga eya regime ya Museveni okwata ensonga eyo ey'ebisiyaga kati mu Uganda tekitunulwa nga mpisa nga nsonga ya mpisa za buntu oba nnono, wabula gavumenti ya Museveni kati ekozesa nsonga za bisiyaga nga weapon nga kyakulwanyisa kya byabufuzi. Munajjukira nti etteeka ly'ebisiyaga lyaleetebwa era ne liwagirwa nnyo bannayuganda mu 2014 ne liita, naye omuntu yennyini yaliisa ate yakozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi okulikola ki? Okugenda mu kooti era ne balisazaamu. Era omuntu yennyini kubanga buli lwalaba nga agweddwako support ng'aleeta ensonga y'ebisiyaga era nakomyawo ensonga y'ebisiyaga. Era mwennyini mwawulidde nga Andrew Mwenda ne Fox Odoi nga bagenze mu kooti. Andrew Mwenda ye mwogezi wa Muhoozi mu ggwanga lino, mutabani wa Museveni. So nze ndowooza nti bandisoose kwogera na Andrew Mwenda nga tebannajja kwogera nange. Seetaaga kigamba muntu yenna, seetaaga kubuulira muntu yenna ndowooza yange. Mugimanyi mwenna mu ggwanga, temugimanyi? Ndi musajja mufumbo n'abaana bange mubamanyi. Ate n'ensonga endala, abantu bennyini abeekweka mu tteeka eryo ate be basinze okukola ebikolobero ku bantu baffe, okugeza mu masomero ewabeera emizeejo. Abannamawulire ababyogeddeko mulabe babakwata nga babasiba. Amasomero ago gakulirwa mukyala wa Museveni. Mwakawulirayo abaseku bameka be bakutte mu masomero? Mubalaba bakumibwa Mundu, bakumibwa SFC. Temubalaba? Temubamanyi? Era nzizide wano tandike kwogera. So baganda baffe mwe ba Andrew Mwenda n'abalala sibalinaako olutalo naye temunteeka mu bintu byammwe. Simanyi oba ensonga eyo saagala nnyo girwako, naye mbadde nyina okimekinga kirya basebo ne banyama. Of course waliwo n'abalala bangi Museveni bakozesa nga ye chance okubuukira ensonga eyo. Nalabye ne bannaffe betulowooza nti tuli mu lutalo lwakulwanyisa nakyemalira, naye nga bangu nnyo okubuukira ensonga ng'ezo. Naye sinabawulira bwe bavaayo kuvumirira bikolobero bituusibwa ku bantu baffe, nga waliyo n'abaana abalenzi abakwatibwa abawambibwa ku CMI. Waliyo omusajja gwe batulipootingira gwe bayita Isa asiyaga abalenzi ng'ekibonerezo, bakikozesa nga tocha. Mujjukira njagala mugende mulabe ka documentary ke bayita A Silent Genocide kye baakola mu Northern Uganda nga bakwata abasajja
ne babalya ebisiyaga mu maaso g'abaana baabwe, mu maaso g'abakyala baabwe. Regimu ya Museveni kati ne kati bakikola mu CMI n'ebirala bwe bityo. So mwami Museveni alekerawo okwewugusa, ate n'abantu be balekerawo okwewugusa. Simanyi oba ine ensonga njirweko naye sirowooza nti nyina n'ogirwako basebo ne bannyabo. Ensonga muzimanyi, mumanyi bulungi endowooza yange, mumanyi bulungi endowooza yaffe, naye ebyo byonna birina okuggwawo nga buli munnayuganda afunye eddembe lye n'aba confident nga tosobola mukozesa kyatayagadde, nga tosobola munyigiriza, nga tosobola munyola nsingo. Mwebale nnyo, mwebali eddala kumpuliza basebo ne bannyabo. Sebo komedlo byandidoza ne bakugiza akazindalo. Oli ku Media TV nange transporter badde speech ya president kubadde kwogera kwa president ku nsonga ezimu budget y'enyongereza ku bisiyaga saako n'okubuzibwawo kw'abaana baffe katulina byani. Abasinga balowooza tasobola nakwogera naye kamwaka zindalo ababuzeeko abawa amanyage because she does such a great work. My name is Munamawulile, and I'm now the interpreter. Atukutegedde nti asobola okwogera bw'akidde mu sign language. Eyo international unity platform eri all inclusive, buli muntu yenna emutwala. We are going to have a few questions from the fourth estate. Let's have about 5 questions. Can I have Eddie Mutwe to pass around the microphone? Eddie Mutwe Nachi? Yes, we are going to have 5 questions. Busoga wanu. Amaina gange Waisa Moses nkola ne Busoga 1 radio station. Kino ekibuuzo kigenda wali the opposition Honorable Mathias Mpuuga. Wavaayo notegeeza abanansi nga ababaka ba Parliament omulamu oguliwo kubanja abantu ababuzibwawo abatalabika. Era n'ogamba tokuddayo kulinnya mu Parliament nga gavumenti evuddeyo ne report ng'erimu ensa. Bw'eba nga terimu nsa temugenda kuddayo kuyingira mu Parliament. Ku olwo nga leader opposition bwe yavaayo okwandukulira ripooti ya gavumenti gye yaleeta, twalaba nga sipiika wa Parliament avaayo ng'agamba nti ensonga bwe yali atambuza Parliament yali agamba nti ensonga eggwa leero bennyini ddagala eggwe leero ku nkomerero tekyasoboka. N'abategeeza ati mujasooka mu miitinge nga gwe leader opposition n'omukyala akuli akakiiko kakeddembe ly'obuntu ne sipiika ku ssaawa 4. Twali tulowooza ati ng'olwedde ensonga eyo kwolwo wetaggwa mu Parliament mugenda kuddamu nga mumaze okutuula mu meeting yammwe ne sipiika n'omukyala akuli akakiiko kakeddembe ly'obuntu. Naye twagenda okulaba following day esente zino president zali kwogeraku ez'ennyongereza olunaku olwaddirira bwezaayita, ate nga olwedde omulama gwagamba Bannayuganda mugenda okudda mu Parliament nga abantu bamaze okukola ki okukomawo. Katusuubire Abannayuganda basuubire ku nsonga ng'eyo eyimiridde etya. Should we do question and answer, or we take the questions and then answers will be given later? Ebbanga erya abakulembeze opposition bakamishona n'abatuula ku lukiiko lirabika liweddeko. President tusaba olibuli update ku nsonga eyo etuuseewa abantu bazzaayo
n'abalala boteekateeka oba twagala kusooka ensonga twetaaga otukolera ennongosereza tumanye ekisaanya kiweddeyo baddayo oba nedda. Naye ekibuuzo kya Busoga wano kibaddemu ekkumba nti ssente zo zaayita pulezidenti zabadde ayogerako nga ssente zo esobola yita nga opposition teriiwo. Ekyo mmamanya buli ssente zonna eziyita opposition emu kibeeramu kyokka ate baali basazaamu enkola zaabwe n'obukikolekyoti naye ssente zajja zitya okuyita ate mwali mwasazaamu enkola zaabwe. Ekibuuzo bwe kityo kibadde naye lwakuba kiyisizza nnyo walayo etobudde baami. So can you point to us what exactly was taken out of context in what we had? You say that the BBC. And number two also, all of your MPs who were in Parliament that time voted for this law. And you've only pointed at two people who you say work for Museveni. So I want to know, do they all take the blame that they work for Museveni because the charge was they supported the law because they work for Museveni? So do you, and you are only pointing at two people, do you now want to take responsibility that all your MPs in Parliament who voted for this law actually work for Museveni? And lastly, the last time you talked about corruption in Parliament, you said that there are MPs who are given money, then 40 million. And I actually attended that press conference. You gave them days to return the money. The person who tried to return the money actually turned around and said he never got the money. So why would we take you on your word now when you warn them that they shouldn't take the money? Yet the other time you did nothing about those who took the money, and in your word you said they took the money. So why would we take anything you say now that you warned them, yet last time you warned them and they didn't return the money? Thank you. Can we also question from the ladies? We have ladies with them. The lady, please. Ekibuuzo Beka akibuuziza naye tujja kukifunako mu Luganda. Ababaka abalumirizibwa ekibiina nti abamu bakola ne President Museveni. Ku babaka abo abayisa etteeka ly'ensiyaga bakola kituufu oba bakola kikyamu? Thank you, Carlton. The last question. Nzeyigana Sabata TV. Nandyagadde nga National Unity Platform tuveeyo temunabiyisizaako ku alipoota ya minisita w'ensonga z'omunda General Muhoozi yavaayo n'awa eri Parliament ng'alaga nti nga NUP mutaataganya okunoonyereza kwe balimu nga ebitongole ku maddembe mugaana abantu okwogera ku nsonga zino nga bayogera n'ebitongole bino. N'ensonga endala ey'okugamba nti temwawaayo bikwata ku bantu bano abaabula ebimala naye ng'ate mu mwagano mwabiwaayo gavumenti nevayo negamba temwawaayo ebimala. Igana Sababatiza. Thank you. Oli ku MAP Media TV na Radio Transport. Tuli Makerere Kavule ku kitebe ekikulu kya National Unity Platform. Honorable Matthias Mpuga, so I request him to come and make his response. Thank you, Comrade Nubian. My brother from the Soga one needed a whole address to so many issues here mingled up. But I'll respond to you graciously. Thank you for asking the question. First of all, you need to understand with clarity the distinction between the issues you asked. Mkudemu Uganda, Zombie, Nyakudamu Uganda, Menefu. The issues asked are various. First of all, you are asking that we committed that we cannot return to the house, and here we have clarity relating to the person that disappeared and several other human rights violations. Then you restate that you saw the speaker saying the issue must end on that very day without further ado. One, let me assure you that like the president said, that matter will never end until full accountability is given. And will not end. If you thought the speaker was closing the matter,
we opened a fresh page on the matter. You probably need to ask the rank and file of the opposition to trust the team in Parliament. Because Parliament matters arise every minute. And it's our job as team leaders to assess the situation and take decisions. Now, when I made a rejoinder of the House, I offered clarity on several questions, and fresh pages were opened. We are now at 3 fronts. Remember, some of the issues we raised were taken to the Commission of Human Rights. Hence the meeting that flopped yesterday, for the reasons I informed the nation yesterday via the press conference offered in the afternoon. Secondly, the second layer of questions or issues or problems or violations were given to 2 committees of Parliament, the Committee of Human Rights and the Committee of Internal Affairs. Those 2 committees will certainly receive their terms of reference this week from the House Speaker, consulting with the opposition in Parliament. Our people will be able to table their issues to be very clear and sound. The issues taken to the Committee of Human Rights and Internal Affairs relate to violation of human rights amongst fishing communities. The matter we have variously raised in Parliament, and nobody was moved until we moved the House to finally have that matter referred to committees. I shall ask our people to go and testify, to go and offer evidence over violations, rape, murder, and all sorts of violations that were visited on our people in the fishing communities. That matter is still alive. The matter of missing persons is most alive. That's why you see Miss Wanga, they're panicking and fidgeting and making error after error. The dead are not dead. So until evidence, until clarity is offered as to their whereabouts, nobody can put away that matter. Rest assured, my brother. Then the second leg of your question related to, again, the matter relating to money in Parliament, which is the second again question my brother from Baba was asking variously. Now, note this. It is the NUP, through the Honorable Munamawulile, our Shadow Minister of Finance, that raised a red flag on the supplementary. Get to understand that. It was our part. We offered the whole text in the form of a minority report to Parliament that was not taken by a vote. You know, Parliament resolves by a vote or by proclamation. So the minority was rejected, but the issues we raised to the minority, raised by the Honorable Mwanga, Honorable Oshabe, Patrick Nsamba, the Honorable Namuga Goreti, the issues stuck. And they are the subject of the matter the President referred to as attempts to bribe members of Parliament. Note that no member has picked money, but the money is in the supplementary. And we are raising a red flag to all and sundry that that money is illegally contained in the supplementary. Therefore, we do not expect any member of Parliament subscribed to the opposition to go or to get that money. If the money is in your account, our expectation is that you will return it to sender. If the money is given to you in cash, our expectation is that you reject it. That is the red flag the President has raised. Now, my brother from Baba, your question was relating to my member. Minister of Internal Affairs. Yeah, the Minister of Internal Affairs issues. But I have a whole text of 23 pages that I submitted to the media relating to the rejoinder I made. There are very particular issues that debunked all submissions from Internal Affairs, including denial of location of the missing persons. One of the submissions I made to the House, which I laid on table, is video evidence locating every missing person. Their families, their relatives, their homes is attached. It's now an asset of Parliament. So denial of existence is no more. I even gave examples of Mr. Damulila, who went missing.
For the record of the nation and the House, Mr. Damulya was pressed by the Human Rights Commission and the police and was located at CMI in 2022. That is on the record of Parliament. So CMI must produce Damulya, dead or alive. So the record of Parliament. There was no rebuttal from Internal Affairs to deny or reject my submission. So effectively, there was admission that indeed the Human Rights Commission and police located Damulya at CMI. So whoever is in charge of CMI must produce Damulya, because we located him. We are also able to locate Mr. Wangolo at UPDF barracks in Kakiri. We were able to submit details, including submission of the health chairperson of his area, in whose presence he was picked. With the 5 others, the 4 were returned, Wangolo never returned. So Wangolo is with the UPDF in Kakiri. Put that on the record of Parliament. A parliamentary record is a parliamentary record. Nobody can erase it. Even when we are long gone, the children are going to go to Damulya and demand for Damulya from those who are in charge of the UPDF in Kakiri, CMI, and other places. So my brother, our record will never become the record is there. Even the Minister of Internal Affairs was saying then, mpaka wetugula obudde n'abantu bafa okubadda nate bagenda mu bukiiko obwo ne bawakanya supplementary budget ne babakubira ne babasingirayo olwokuba okusera baali batono ne basobola okuwangula supplementary budget kwe kuyita kino ekya parliament kyalina nnyo makulu ate era babandira bazzeeyo katuwulire kyabuuzo that informs part of the controversial 50 billion meant for Parliament. With your indulgence, Honourable One. Thank you, Mr. President, and the entire party leadership. Now, the subject of 100 billion for each single MP, 100 million. Let me first remind Ugandans, sad as it is, the 3.5 trillion is going to be borrowed. So they are going to borrow 3.5 trillion to spend on things that are not so critical to the welfare of Ugandans, for which the President has talked about. And it's not going to be borrowed abroad. It's going to be borrowed internally. What it also means that the very people who steal our money are the ones going to lend us that money and earn a profit. So that's the first point we need to take from this, sad as it is. And that's the money they're going to give to arts, to whatever, to give. So that, the President talked about 45 billion for banana peeling. But that banana initiative in Busheni is a permanent resident of every single supplementary that we will pass in Parliament. Every year it's there. Every year in every supplementary you will find the electromax, which they call dimmed energy. Some of you may not know what dimmed energy is. You will find, and we are spending, and that's the money that Vitature takes. And the other day was running broke. Now let me go for the 100 million. As you may recall, after Parliament had passed the supplementary, a document was at the tail end smuggled to the speaker by the Minister of Finance, signed by Matia Kasaiyo. It had 78 trillion. Out of 78 trillion, it had 55 billion, no, it had 78 billion. It had 55.6 to be exact billion that was for classified under State House. And listen to this story. State House is the home of the President, not the office of the President. In the normal budget,
it was allocated 412 billion. Out of the 412 billion, it had 88 billion for classified. Now, under 3%, they have already consumed another 100 billion under classified. But on top of that, in what we call prior, that require prior parliamentary approval, they asked for 195 billion. It is on the top of that that the 55.6 billion was allocated to the office of the president. Now, this is how it is. The office of the president is the fountain of honor. His residence is the #1 address in the country. It cannot be used for those purposes. It is the shame that now vote 2, which vote is State House, which is only for the home of the president, is the one that where they are channeling all the dirty money. As to what we did in Parliament, we raised the red flag, even on the 77. Now, Mr. President, under State House, we must note, I want to take you to 2 years. Last year, he was allocated 618 billion for State House. By the end of the year, after consuming numerous supplementaries, he used 913 billion. That is an average of 3 billion per day to run his home. Now this year, he was allocated 418 billion in the normal budget, which the president has talked about. But he has consumed 100 extra. He has asked for 175 billion extra and the 50 for inverted commas for members of parliament. Now, if we are at the half-year mark, this is December. The budget is still running up to June next year. That means by end of June, he's likely to have consumed over $1 trillion shillings. And we are asking Museveni, does he feed on a buffalo? Does he eat a lion? What kind of meal are served in State House that consume all those money that is spent anyhow? So therefore, as the president has urged, we have raised the red flag. But all these MPs of ours and the entire country are elected by the people. Along the way, we will meet them on funerals, on burials, on parties, remind them not to take the money. And thank you. There are people who would really want to have this translated in Uganda for easy digestion. Several. But nsaba ojje obyogere mu Luganda twakulu nnyo abantu bazitegeere bamanye ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe. Ebimufe gwabitegedde wama? Ebimuto bidi omusogo oli obidi. Kanjogera ku nsonga pulezidenti gyansabye okubyako senos neyaga omukisa guno eya supplementary budget. Parliament lwokusatu yayisa ennyongeza ku mbalirira y'eggwanga. Twayisa budget ya trillion 52 naye mu myezi 6 egyakayita kubanga twagiyisa mu gwakutaano nesandika okukola mu Gwomusanvu nga twakatuuka mu Desemba njagala obala emyezi egyo gavumenti yakomyewo ng'eyagala ennyongeza ku trillion ziri ya trillion 3 president yazitadde beta ze trillion 3 n'obuwumbi 500. Yabagambye nti the billion 13 the billion 13 mu 5 gy'emitwalo gy'obukadde emitwalo 3 n'ekitundu egy'obukadde. Pulezidenti n'abannyonnyola nti okuzimba eddwaliro eppya mu district mu Luzungu bagiyita turnkey project nga tukuwa bwikisumuluzo nga bwe batuwa wano ekyekisebe kya NUP ne tuyingira weetaaga obukadde obuwumbi 3 weetaaga obuwumbi 35 ekitegeeza ssente ez'abayimbi zokka eryo ddwaliro ddamba.
okuzimba secondary school empya eno ze bazimba bakuwamu ekisumuluzo ogiyingire weetaaga obuwumbi 3.5 okuwa essomero lya secondary school empya. N'olwekyo amasomero 10 abo abayimbi nabo bagafenkenyeza ge bagenda okutwala, naye ebimu ebirimu ebirumira bingi nnyo. Kati sente zino pulezidenti bazimuwadde zagenda okukozesa mwabaddemu ezitategerekeka. Ezimu ku zo mwenna mumanyi Katonda atuwa omukisa nti Lubowa eri Kasozi, buli ayita ku Ntebe Road alaba ebizimbe bisituse ku Kasozi awo, naye bw'oba toli muzibu w'amaaso okitegeera nti tewali kigenda mu maaso. Naye abakugu ba minisitule y'ebyobulamu baagaye nti okulambula watali mulimu kugenda mu maaso bo weetaaga obuwumbi 12,700 okulambula omulimu ogutagenda mu maaso. Omukyalo omwali eyo Bushenyi alina byagamba mwayagala kufuuka amatooke gakole obuwunga babutunde babunye obuugi n'akawunga babugoye, agoye okuwaatisa akambe. Kati agamba nti abakazi bakoowa nnyo nga bawaatisa akambe, agenda kugula ekyuma ekiwaata amatooke. Oyo yasabye obuwumbi 45. Tumubuuza timatooke gawaga esayizi z'emu gonoyisa mu kyuma giremukwa amatooke gawula sayizi ne begaba ku nkota emu ogenda otuuka ku keena akawansi ng'obutooke olina butono ne sheepu gagenda gakyuka negaba ku kiwagu kyekimu. Tubuuza ono omukazi nti oba toli mulyako mubbi wa misana gwamatooke ku mashini ogenda kwabagima oludinga otya kyesobola okukwata buli matooke ga sayizi nga tojajasinga buli kaseera. Ate kyala India beyayagala ensi zaabwe ogenda mu maaso mu bintu nga bino yakwata abakazi ababulijjo abakola emirimu nga gino n'ebawa emirimu. Bekwandibadde kuwaata amatooke abakazi abalina obwambe mu Uganda yonna senga babanoonya okugenda e Bushenyi bawaate amatooke bafune sente. Weetaaga mashini ng'atolwanyisa ebbula ly'emirimu. N'olwekyo embalirira y'abakulu abo naye eriko obukyamu. Kantuuke ku ya Pulezidenti Yoweri Museveni, kuba mulimu ebirala bye tutajja genamu. State House tulina account bill, tulina vote gye bayita vote 001 eyo ya office of the president, ne tulina negiyita vote 002 ago maka ga Mwami Museveni ne mukyala we n'abaana be n'abazzukulu be. Gavumenti ya Uganda ebasasulira buli kamu ke bakozesa mu maka ago, kekabe ka perfume, kekabe ka jirita, kekabe katambaala, abantu ba bulijjo be bakasasula. Kabe emmotoka zatambuliddamu wadde yakabuyonjo eno gyayita nayo si ye muwi wa musolo yagikola ki yakisasula. Omukulu oyo mu vooti omwo yagendanga mpola n'ateekamu bye bayita classified. Abatemanyi classified ze sente ziweebwa omukulembeze w'eggwanga kabeere tutaddeko wekitiibwa Boldwayo nga bwagenda okubeera. Inshallah nga Mungu akoze eki akkiriza aweebwa sente president asobole okuzikozesa ku nsonga zatandiyagadde muntu yenna amanye nga zikwata ku byokwerinda kwaki kwensi. Naye Museveni yagufuula mugano kubanga ezo sente teryazitunulako. Akakiiko menda lwegasse eggoloono yatunula ku kunsaasaanya yaako, naye bw'amala okukola lipoota eyo alina kugenda wa sipiika n'agimubuuliramu ng'ekyo kikoze eki kiwedde. Naffe ziyisa tetuzitunulako, tutunabutunuza ku muwendo gwa sente netuziyisa. Naye lwe twayisa omwaka ogwaggwa ne tuyisa bilioni 7.7 ababaka ba paalamenti kwe babajjira miliyoni 4 buli omu. Kati ku luno tulina obujulizi obulaga tebe twamaze okuyisa sente zino. Njagala mutegeere 3.5 billion tetuzina titwafunye omusolo omulala olw'amafuta gatandise otuwa sente. Gavumenti egenda kugenda mu katale akabulijjo yeewoleyo sente ezo. Benezeewola kitegeeza bano bennyini abagagga abakolamu be bagenda ate okuwola gavumenti ate era be bagenda okuzisaasaanya. Naye kirimu buli lw'oziwola ate
sente zonobeera nazo omwaka ogujja okukola ku nguudo ku malwaliro zigenda kendeera. N'olwekyo njagala kubategeeza ti Pulezidenti Yoweri Museveni baagidde ku vooti ya pulezidenti ekisookera ddala yafuna miliyoni 418 ne tuzimuwa, n'addayo bwe yatuuse ku 3% n'addayo n'akima biliyoni 197, n'addayo n'akima biliyoni 55. Ezo biliyoni 55 tulina ekyaga kyonna kyababaka ba palamenti baagala kubawaayo miliyoni 10 bagende mu Krismasi nga basanyufu. Naye ng'ako kasiimo kubasala mu ki kubasika mu mukono olw'okwisapuletale eyo 10 buli omu. Sigambye buli omu, mujjukire mukibalemu tuli ababaka 500 tuli 529 owekibala okusibe tuli 529 bw'ogattako n'eza administration wawe 5 tono buli omu baba atutte miliyoni 10 oba olina miliyoni 5 biliyoni 5 nga mu mwenda biliyoni 5 nga 29 kati n'ebigenderagenderakaawo ze biliyoni 5 mwemmeka mu 5 zezigendamu. N'olwekyo buli mubaka nti bagenda kuzimuwa si musaala kubanga omusaala gwa Desemba tunatera okufuna, si kasiimo be tuba tufuna emolumenti nazo tugenda kuzifuna, ate tebatutumyeyo omulimu gwa njawulo. Oluusi ababaka babawa omulimu ogw'enjawulo mu bantu babawa sente bagamba mugende ku mulundi guno mu bantu mukoleyo, tubabuuza miliyoni 10 ba NUP ba honorable colleagues mugenda bazibawa kukola muki za mupango ki diiro ki. So twagala kusaba bannayuganda bonna okutwalira wamu tibyanasanga NUP we kulumbe ku mbaga ku mukuziika ku pati ne ku street n'abamanyi ba WhatsApp zaabwe n'abamanyi Twitter account zaabwe owulize mbabuuze basebo mwakoze mulimu ki okugenda obaweeza. Naye ekikulu ekirimu pulezidenti aleme kuweebuula nakuswaza amaka gabwaki gaba pulezidenti. Ennyumba etugirongooseza Bobi Wine agitwala, tetwetaaga nga n'agitwala kusanga ate yetaaga gisamirira kubanga ejjula oba gisabira dduwa kubanga ejjuddemu ebisiraani ebiki bingi. Tunga nti amaka ago gawe ekitiibwa tesoboka kubanga gwe mukutu kyekigoma ekitwala Kazambi yonna bwe yayagala okukola obuki obubi. Pulezidenti Yoweri Museveni yalangira binaayisa tiyali Mwami Museveni Pulezidenti ali omu. Pulezidenti wani? Pulezidenti ali omu. Museveni si pulezidenti. Oluyita Mwami Museveni. Oluyita Mwami Museveni. Mwami Museveni. Unage musoni bakopolisa lulimu lwa palamenti bagembagala sebo pulezidenti n'abampuliriza tubadde tugamba Mwami Museveni tugamba Mwami Museveni olejjajjapi aveeyo vaayo ekera okukozesa amaka aga pulezidenti Kyagulanyi ng'ogakozesa ebintu ebitakoze eki ebitasaanidde kigwe mukutu okutwala Kazambi w'okuyisa bwe yagala okukola n'okufuna ssente enkyamu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Webale nnyo amuli ku Munamawulile TV nange Ronde Transporter. Zino ensonga nkulu nnyo tulina era okunyiiga siza kusaaga mwezi ssente babeera bafite eddagala tegeddwa okunyiiga essomero liba ligenza enguudo ziba zigenza. Right at this moment I would like to welcome the President to come and give his response. Katuwulire okuddamu kwa President. Thank you very much, and in a special way, thank you very much, Honorable Mwanga Chibondi, our Finance Minister, for making it clear. Now we all see the reason why there is so much effort to create diversions. Mukirabye lwaki Museveni afuba nnyo okuteekawo diversion, n'aleetawo zi diversion z'ebisiyaga, n'aleetawo ki kubabba ate kigenda kulekeraawo. Era ndabye ne bannamawulire baffe abamu ndabye Beka ng'abuuza ebibuuzo alinga afuba okuntrikinga okuteeka mu situation obuuze kino tulabe kyaddamu.
ngawe si wabangere kye baagala kuwulira naawe sijja kuwulira kuwa kyeyagala kuwulira sina. Nze nja kwanukula bigambo byange nga nze, ebyammwe temunteeka mu bintu byammwe. Okay? I've said it many times that this law was brought targeting the opposition. Agenda kwogera kimuleke bayogera kino abazungu baba mufuna bayogera kino bakaba muswadde siri mu ddongo. So it is very important for you to know that you cannot trick us using that law because it was brought to trick us. We are smarter than that. You die in your movie, Mr. Museveni. Wagwekumira gumire. Okitegera temunteeka mu bintu byammwe basebo. However, I'll respond to you quoting my own self because you asked what exactly was taken out of context. Yes, I said that we grow and we transform. And as a leader, I am not calling for the killing or institutionalized targeting of some people as a leader. I might disagree with them, but I'm not calling for their killing. Okay? Rachel, Jagad is making it very clear to you, Sebo. The Monte Cam of Intunia, Carlton Scopia, it's a Jibuzo Jaga Jibuzo ko Andrew Mwenda. Since Chawanga to meet it. Jaga Mumani Hayati met a good Badukiza, Molete, you get a one. Another thing, you say that I say that some of my MPs work with or from 7. Don't you know them? Do I need to explain that? You know them. And yes, nabagamba nti tusonge ababaka ba parliament nabagamba buli mwage nakozesa judgment ye ng'omuntu. Akozesa judgment ye ng'omuntu. Abatali ba NUP si nsonga yange. However, sijagaana abantu bonna abapagandisi ba Museveni kuba okwo kibaleeta kugezaako kinteeka konze baali bantaddeko emmundu. Nina emmundu zange 2 ziri eyo bankwata nazo mbu mu hoteri Marua. Nze gwolaba bafubye okugamba nti nsosola amawanga ng'omukyala gwennyina n'emikwano gyange gye mumanyiko tekuli Muganda. So bajja kukozesa buli kigambo kyonna naye Katonda kyasazeewo temugenda kistopinga. There's no amount of propaganda that is going to divert us. We want to remove Museveni and we are not going to stop. And the people of Uganda are not fools. They are smarter than that. They can see through all this propaganda. I also want to remind you that Audrey Gruawogo, Museveni's son-in-law, was speaking. This moment I saw him saying, oh, now that law was not moved by government, it was the MPs. Kubanga chibocheza. Museveni's son-in-law is struggling to go and explain himself that. And I saw him saying that they want to repeal this law by the end of this year. As if he's caught. To show you that here it is family rule. Kanchide mu Luganda mukitegere. Mutabani wa Museveni yawasa muwala we Audrey Gruawogo mulabe ku machaga leero nga yeegaana etteeka erisi agamba si gavumenti obulaba NUP baliisa ku lwabwe era ng'asuubiza nti etteeka bagaladiisa zaamu ng'omwaka guno tegunaggwako kubanga kibokyezza bakwatagane na bisiyaga byabwe be baabitandika bakwatagane nabyo temutuyingiza mu bintu byammwe. About warning our MPs, you asked that you reminded me that some took the 40 million and never took it back. What are we going to do to them? We're not going to arrest them. We don't have that power. But at least we know that we have what is much more powerful than violence or arresting, and that is communicating with the people. And that is all we have. That is what holds us together, accountability to the people. And we shall
those who decide to feast on people's money illegitimately, even when they are being paid handsomely, we shall expose them. Chetuinawo abo bonna abanayigatta mu kulya sente z'omusolo mu bubbi tujja balabisa. Chetuinawo ekyo kyekyobugaga kyetulina accountability eri abantu betukulembera abaatulonda, era kyekyamaanyi kyetulina era kyetuwoninga abakulembeze baffe bonna. Honorable Mwanga Kifumbi yakyogeddeko bulungi. Tetugenda bugenzi kikola, twatandise dda nga tubasaba mwenna pasobola mugule amaaso manye nti zino sente zammwe. Ekyokubiri, ba artist muyinza okuba temubalinako control kusibwasibo, temulina muntu gumaalonda afuuke star, naye ababaka mwe mwabalonda musobola okubasanga ku Mwenge, mu constituency, mu Sawuna, mu Lodge, yonna temuba mubasanze ne mubagamba gundi oli tusente zaffe erya ziri ez'omusaala tolya ez'amalwaliro n'ez'enguudo. Ekyo musobola okyogera bulungi nnyo kasebo ne banyabo. Finally, eseeyo ku State House azijja nakukwata omuliro oba oliawo omu yabaddeyo ne Katonda akola. Finally, about our next parliamentary leadership, lwaki mututwala sipiiki? First, I want to make it clear that it's not my personal decision. I might be the leader of this organization, but in our organization, it's not about the leader. It's about the leadership. That is a National Executive Committee resolution. So, now, ababadde balinda kyekisalibwawo ku bukulembeze bwaffe bwa palamenti temufaayo, mujja kulaba akaka akeeru nga kayiseemu kati nga bwe kibeera e Roma, awo mulyoke mumanyi. As for now, mugira mutulekamu tukole emirimu gyaffe naye mututeekeko erisonga George. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much, Mr. President. And with that, ladies and gentlemen, we come to the end of this presser. Na kumaliriza this presser with the National Unity Stroke People Power Anthem. Abulu Soldier, ya kusebo kidinga mu anthem. Edi mupe mwe microphone. Kino ekibiina kya buli omu. Yes, nyongera okwebaza omulabi omulungi wa MAP Media TV nti obadde wakabi nnyo, obadde wakabi nnyo ddala. Amanya nedoboozi mmega wa Kamila Roni Transporter tuli Makereka Vule ku kibiina kya National Unity Platform. Tuliyambale olutalo galuwete tuliyambale tulivimba kande mpya tuliyambala masa olutalo galuwete tuliyambale tulivimba mu Uganda mpya. People power, our power, people power. NUP, everywhere. Thank you, ladies and gentlemen. Yes, ababadde ku MAP Media TV mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yes, gundi bwetyo press conference bwetyo bwebadde president wuuyo ebigambo byayogedde bibadde byansa. Ebigambo ebiseemu tukyalinamu abakulu abamu betuba tugezaako kutunulizaamu emmundu ne mutugamba muleke baliida. Liida bw'aba akyayogera Museveni katuuti wano ate ne mutugamba tugoberere baliida, nze nga MAP omu sijja kubigenderako. Liida ng'omu nga si fuuti soja naye ng'akyasobola okuyita Museveni president katuuti ka National Unity Platform n'akiddingana mpaka lwe tuwogganye. Aye embeera tejja kubeerawo. Oyo ye Muwanga Kivumbi be bamu abayisizza supplementary budget. Oyo ye Muwanga Kivumbi abamu abayisizza supplementary budget. Ekintu kyenjagala okubategeeza nti minority eyagaanye okuyisa ssente
abangi ne bayisa ssente singa minority teyalinnyidddeyo naddala mu kakiiko nga teyalinnyidddeyo ddala mu kakiiko ekyo kibadde kiraga nti ne supplementary eyo teyalikoze eki supplementary eyo teyaliyisiddwa naye baganda baffe bano ba MP bagenze nga bakimanyi be ba minority ate nga bakimanyi bali mu kwekalakaasa naye ate era bagenze ne batuula ngaera bakimanyi nti bali bajja basinza amaanyi era ne bagendayo so kyebabadde balina okukola bwe butagenderayo ddala baba butagenderayo ddala minority eyo netalinyirayo ddala mu kakiiko ako supplementary budget teyaliyise ne bo bali abasajja badde balina okwekwasa ekintu kimu nti minority majority ya votinze yes minority ne votinga no kati bwe muba munenya majority yayisiza supplementary musooke munenyeze ddala minority eya national unity ababaka abatuula ku lukiiko olwo abakulemberwa Muwanga Kivumbi abatudde ku lukiiko olwo bakoledde ddala bubi nnyo naye ng'ekigendererwa ekyo Museveni yabadde talina bw'asobola kunyigirizibwa teyanyigiriziddwa kubanga bwe mu kwekalakaasa tuba tusuubira nti twekalakaasa tunyigirize gavumenti naye bwebanga supplementary erimu biliyoni ne biliyoni za ssente ezo esobola okuba nga eyita ababaka eba tebiina kye beetaagisa kibanga ekiguumaaza okubeera nga MP tatuula mu palamenti naye kiba kiraga nti butatuula mu palamenti ekyo kiguumaaza kubanga biggwera mu bukiiko obukiiko nabo baali badde nze ndowooza obukiiko nabo bwennyini baali badde tebabutuulamu obukiiko obwo bwennyini baali badde tebabutuulamu kubanga kati buli ebiyamba Museveni babiyisa joli abalamu yaweereza omulamuzi era abasajja abo bennyini ne batuula ne bamuyisa supplementary budget olw'okuba erimu biliyoni za ssente ez'abayimbi n'otunulya biliyoni za ssente ez'aba MP buli muntu aweebwe ssente mpitirivu buli omu aweebwe miliyoni 10 era baatudde ne bayitamu kati bannayuganda muli awo muli mu kuwudduusibwa bwe tubyogerako mugamba muve ku bakulu kati abakulu ebyo bye balina kukola kati nammwe mugoberere abakulu tugoberere abakulu tutandike okwogera nti tutandike okwogera ekigambo kimu nti President Museveni bwe tuba tukyogera wano we have only one president which is Robert Kyagulanyi Ssentamu eyalondebwa abantu mu 2021 bw'abanga omukulembeze be bamu abali mu kakundi ako ng'asobola okwogera ebyo ate nga mutugamba tugoberere abakulembeze nze map mujja kunvuma mukyanvuma nnyo ne supplementary budget yayise ate nga ne miliyoni 10 ababaka bagenda zifuna era tujja kukoma ku kyakubalabisa kubanga bwe baziyisiriza ate ogamba banaagaana kuzikwata bagenda zirya so awo Uganda wetuuse nze maapu bwe mba nsabagula mundeke nsabagule ku mutwe ku lwa Uganda yange ndowooza tubadde mwebale kubeera ku Map Media TV mwebale nnyo kwekuumira ku Map Media TV tujja kweyongera buli kintu kyonna ababadde ku YouTube mwebale nnyo mwebalire ddala n'ababadde ku YouTube mwebale nnyo mwebalire ddala n'ababadde ku Facebook n'ababadde ku Facebook mwebale nnyo mwebalire ddala tujja kweyongera tujja kuba tukola posts zange muzigenderere nnyo bwe mba nzikola bw'oba osobola okutegera posti ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu zaateekayo awo ojja kuba osobola n'okutegeera eya Map Media z'abataddeyo ne bw'oba tosobola ya President kugitegeera n'eza map zeesonyiwe ate bwe mba taddeyo posti fuba nnyo okugisoma okugituukira ddala wansi kubanga wansi we wabeera ekinyosi waggulu tusooka ne tuteekayo ekyokulabirako then ne tudda wakati ne tunnyonnyola wansi ne tufundikira so mugenderere bwe tuba nga twagala okutwala entebe yaffe Uganda twagala okutwala Uganda mu maaso mwegendereze ebintu bye tupostinga mwegendereze ebintu ebiyita nakati mubadde live akuuma takuumira mpeera mbadde map kabwejumbira okuva wano ku Map Media TV akuva ku Map Media TV ekibuuzo waliwo ebibuuzo bimwe byabuuziddwa mu Uganda mukulu abizzeemu mu kinyanyimbe abantu abasinga tebabitegedde so nga ate President bw'abuuziddwa ebibuuzo abyogedde mu Luganda abaddeko mu Luganda n'ayogera ne mu Luzungu naye tetufunye mukisa mukulu mpuuga Leader of Opposition okunnyonnyola ensonga mu Luganda tazinnyonnyodde so abantu ne basigala nga era tebategedde ebibuuzo abantu bye badde bagezaako okwagala okunnyonnyola akuume atakuumira mpeera wabaddewo abaneetaaga 0772653186
0772653186 wabaddewo omusumba agambye alina abasumba nga 5 baagala kusengana president. Kindly come into my inbox, then I will deliver you to the concerned people. Bwe bakyogera wakyogedde mu luzungu naye ngezezzaako kikola ki. Okay, embeera yonna ebaddewo etera okubeerawo 0772653186. That is map number, Map Media TV number. Bw'oba oyagala okuyisaawo amawulire gonna oyina kyoyagala okutubuulira awo oba oyita ojja kunfuna ku WhatsApp direct 0772653186. That is my number. Tugezeeko okulaba nti tetudda mu bivuyo gya Museveni gye yaleeta. Ate bwe tuba nga wabaaliwo omuntu yenna ow'okukyusa tuba tetumukyusa mu bukyamu. Abantu bonna okumutegeera obukulembeze obulungi alina okuba nga akulembedde mu kifo ekyo. Akumata kumira mpera remain namap kabwejombera kakyekye na mukadde wammwe eyawezezza birthday y'emyaka 45. Mwebale nnyo kumpa birthday wishes. Mwebale nnyo aba posti nze mwebale nnyo naye saafunye wadde 10 mumpeereze miliyoni nga 10 awo akuume bye.